on the streets and buildings in Gulyaypole has become deadly for infantry of the armed forces of Ukraine. More precisely, it's the end-of-year hunting season for Russian FPV drones, targeting its enemy soldier on the ground. A video shared by Russian channels on December 24, 2025, shows the movement and activity of Ukrainian infantry, identified by UAV operators, from the 57th Brigade of the 5th Army of the Vostok Group of Forces. Any Ukrainian groups expected to reinforce the line of contact have sought refuge in buildings within the urban fabric of Gulyaypole on the Zaporizhia front. So far, the fighting has shifted to the west, in areas fortified by Ukrainian troops in high-rise buildings. However, after new positions were captured north and south of the city, units of the Russian armed forces are now expanding their control west of the center of Gulyaypole. On the contrary, Ukrainian infantry emerged from the shadows after the landing, only to be removed. The Ukrainian command believed the infantry could maneuver there, but the danger in war lies in the sudden arrival of FPV drones. Everything in sight was systematically destroyed, including the communication amplifier antennas the Ukrainians used to control the drones. Even though they took refuge inside buildings, the FPV managed to catch them there as well. The situation for Ukraine remains unending on all front lines, as the persistent Russian army continues to significantly escalate its offensive. And it looks like this is going to be a spectacular series of stories, when the story surrounding Gulyaypole finally comes to an end in the near future. At the same time, the head of the Ukrainian Defense Ministry's main Directorate of Defense GUR allegedly arrived at the Zaporozhye front line, as shown in a video widely circulated online on December 25. Budanov arrived at the combat positions of fighters from the Eastern Special Forces, a visit that was described as a big surprise for the Special Forces members. This is an excellent tactic, but it apparently doesn't help, as it requires a lot of physical fitness and a clear mind, wrote one of the reports. Мы, военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового батальона 4-й мотострелковой роты, находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими 4-й мотострелковой роты, где в дальнейшем оказался штаб 1-го батальона 106-й бригады ТРО ВСУ. Сейчас мы покажем вам полностью данное помещение, все заснимем. Пройдемте за мной. Компьютер так на месте остался. Вот радиостанции. Рабочая карта командира. Телефоны, планшеты лежат. Вот планшет. Телефон даже не запаролен. Здесь у них рабочая карта находилась, стол рабочий, где они проводили реконстрировку и в дальнейшем выполняли свои действия по защите Гуляйполя и поступа к ним. Рабочее место начальника штаба батальона. Здесь также остались печати, которые они сбросили. Заснимите. Воинской части. Флешки с информацией, тоже подписанные все идут, с печатями. Телефоны до сих пор работают. Здесь у них рабочее место для наблюдателей, где у них работали их наблюдатели с дронов ВПЛА, корректировали FPV дроны и артиллерию.
Даже подписан чей это. Множество компьютеров они оставили здесь и определенных данных, которые послужат в дальнейшем для удачного наступления на Запорожье. Я хочу сказать, что мы находимся в центре города, и Гуляйполе почти все взято нами. Там осталось несколько улиц. Так что победа будет за нами.